వెల్కమ్ టు లైఫ్ అండ్ స్టైల్. రోజు సరికొత్త అప్డేట్స్తో మీ ముందుకు వచ్చే లైఫ్ అండ్ స్టైల్ ఈరోజు కూడా రెడీగా ఉంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. బర్త్డే పార్టీస్ అయినా, మ్యారేజెస్ అయినా, అకేషన్ ఏదైనా మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది కేక్. కేక్ కటింగ్ లేకుండా హ్యాపీ మూమెంట్స్ని ఎంజాయ్ చేయడం అంటే ఆల్మోస్ట్ నో అనే చెప్పాలి. అందరి నోటి నుండి వినిపిస్తుంది. అలాంటి కేక్స్ని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ మోడల్స్తో తయారు చేస్తూ కేక్ తయారీలో ఎక్స్పర్ట్ అయిన ఆ పర్ఫెక్ట్ లేడీని ఒకసారి పలకరించొద్దాం రండి. I entered this profession as a hobby initially, but then while I was in US, I had enrolled for a short class, and then it just went on, and there was no stopping then. I entered many competitions, learned from many experts over there, and really had a fabulous time. Back when I came back to India, I started off with my venture over here. And so far I've been getting a fantastic response, and the awareness is also increasing, and it's been a wonderful journey so far. I was born and brought up in Bombay, or Mumbai rather now, and I studied, I'm an engineer by profession, by education, not by profession, and I was working with Infosys for around 7 years, and then again I got into this cake thing. I was introduced to it, and after that I just thought that I think it was what I really wanted to do, and I quit Infosys, and here I started off with Dream Cakes, and that's how I've come so far at the moment. Usually I work more on designer cakes, which is wedding cakes, engagement cakes, or birthday cakes, any occasion basically. But the cakes that are there, they can be of different shapes, different sizes. There would be flowers which we would have, which look very realistic. They are made out of something called as gum paste. We work with a dough called as sugar dough, which is completely edible. All these things are completely edible, but they look very realistic and give a fantastic look to the cake. As in terms of flavors, we pretty much work with all the flavors. That is right from your cool cakes to ganache to your chocolate basics, or could be any higher end, the buttercreams, the Swiss meringue buttercreams, and many of the other icings and flavors as well. So that's what we do. I started off in 2007, so I was initially taking orders and some classes in the US, and back in India I've been doing this work for around 5-6 years now. So earlier I was in Pune, and I had my workshop over there. I've been taking workshops and classes, and taught many students so far. And now I've moved to Hyderabad since the last 2 years, and I've been conducting workshops here. So we have a tie-up, we have an institute set up over here. It's in tie-up with the KS Bakers, and they look after the logistic part, and I look after the course content, teaching part and everything. And we conduct workshops, and we've been in the training program for quite a while now. Regular orders are mostly birthday cakes, could be many times engagement, wedding cakes, and many times we get very different kind of orders also, maybe a housewarming party, or many different, like a farewell party, many promotion parties, many different occasions also. And usually the range could vary anywhere from 1 kg to I've gone to about say 20-25 kgs also. So it totally depends on what the party is, how big the party is, and the kinds. By nature I'm a person who's inclined to a lot of artistic things. I love to do crafts, drawing, painting, rangoli, and all kinds of artistic things. I just love getting into anything which is creative, and which challenges me also. Even for cakes, I like to work more on cakes which challenge me rather than the normal cakes. Of course, I love working on the normal simple cakes also,
But many times, when you get something which is more challenging, that's when the interest really rises too. And you feel like you want to really go ahead and try this thing out also. Mainly for all the people who are trying to enter into this field, I would say definitely do enter it. It's a very nice field. If you like the creative field and you are artistic by nature, definitely you'll want to go into it. There are a lot of challenges. It's not as easy as it looks, I mean, there is a lot to do behind one cake. It's not as easy as just whipping up the batter and getting there. But yes, I would say go ahead, start learning from the basics. Don't jump into the middle or right at the top. Start learning from the basics and just don't stop. Keep learning, be passionate about what you want to learn and what you're doing, and definitely you'll go a long way, a very long way. Not reality shows as such. I haven't participated in reality shows, but I've participated in many competitions across US and won quite a few prizes also. So US or abroad, they have a lot of awareness of these things. In India, it's still coming up, so there aren't too many competitions or cake related reality shows or such which are yet, they're yet to begin. While I was in US, I was fortunate enough that I got an opportunity to participate in many of these competitions and even to watch the reality shows. So that was an amazing experience, and of course to get to learn from those people also was an amazing experience. We are going to make a flower as like a rose like this one. So it's basically made out of different ingredients like liquid glucose, glycerin. There are different recipes, of course. Some would use eggs, some wouldn't use eggs, and the main ingredient happens to be gum tragacanth or tylose, which makes the dough so pliable that you can roll it as thin as you should be able to read what's beneath from underneath the piece. So I'm going to make some flowers out of this. So we're just rolling it. This is our regular corn flour. You get these cutters which are specifically for the rose, but you could even use a round cutter or anything that's at home also of this shape maybe, or just cut it with a knife. So we're just cutting the petals out. Now what we are going to do is, this is something called as a veiner, which will give veins to the petals. So I'm just going to place it on this and give it some veins. Okay, before doing all these, we would need to make a bud like this for the rose, which is just a normal round. We're just making a round, giving it a slight point and attaching it to a wire. It's okay even if you don't attach it to the wire, you can just leave it like this also. Okay. Once these petals are made, we will be curling them to give it a nice real lifelike shape. And then now we start sticking them. This is edible glue, just putting some glue on top. The first petal has to be placed halfway. Turn the one end inside as much as you can and stick it downwards. So basically your inner bud should not be seen at all. Okay. Now the other three petals, I've taken two sizes, one small and one big size. So we would start with the smaller petals first. We just apply glue to one side and start placing them. Now we put glue on the other side. Instead of the glue, you could also use plain normal water also. That acts like a glue as well. Okay. So this is what we have got so far. Now we'll start off with the next buds, next petals. If you want to keep it closed, you could just keep on closing the petals in, or you could give it a slight shape. You could give it a slight shape with a toothpick and curl them outward and then start attaching them. So this is your
most basic flower, the rose. Okay. Now, as and more, if you want it to be bigger, we would go on for bigger petals, and many times you need to keep them in something like a rounded shape, so as to give them a shape. The first 1 or 2 layers you can keep them flat, but then later on you need to give them a curved shape, dry them in the spoons or something, and then you start attaching the petals. If you don't want to keep them white, we get these powder colors which are edible again. So these colors which I use are from Crystal Colors from Sugar Paste LLC. That's where I learnt my sugar art as well. And the teacher over there was Beth Purvu. She's the owner of Crystal Colors, and she's authorized me to even write her name on my certificates, the ones that I give out to my students, and which has her name as well, as it's recognized by Sugar Paste LLC. Okay. And these colors are completely food grade and edible. You could give a slight color like this also. Was a challenge, especially since my kids were young. That's why it was more. I had a lot of support from my husband. He's my support pillar, and my family as well, my in-laws as well as my parents. They've been very supportive. Whenever I needed any help from any one of them, I knew they would be there for me. So that's what makes a lot of difference. I mean, it's not you just can't do everything alone. So most of the time my husband is with me. He'll start working, he'll roll out the fondant, and he'll start working with me as well. ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా కాలేజీలో కాంపిటీషన్స్, సెలబ్రేషన్స్ జరగడం మనకి తెలిసిందే. అలాంటి ఫ్రెషర్స్ పార్టీ నిఫ్ట్ కాలేజీలో జరిగింది. అదేంటో ఓసారి చూద్దాం. నిఫ్ట్ ఫ్యాషన్ కాలేజీలో ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా డాన్స్ కాంపిటీషన్స్ జరిగాయి. ఉదయం వర్క్ షాప్స్, ఈవినింగ్ డాన్స్ కాంపిటీషన్స్ జరిగాయి. Hi guys, I'm Meher Malik. I'm here from Delhi and I'm at the Hyderabad International Dance Congress, and I'm here for a belly dancing boot camp. I taught a 7 days, first time in Hyderabad, 7-day certified belly dancing boot camp, and the festival has many things that are happening. There is hip hop cyphers and battles and workshops with international artists, Differ and Jade, and then there are salsa workshops and salsa trainings and salsa shows in the evenings. And also there was a bachata boot camp and a belly dancing boot camp before the festival, and the students are going to be performing on both nights in the festival. And I'm here to be basically performing belly dancing pieces on both days, and also to take workshops at the salsa festival. ఇక్కడ డాన్స్ నేర్పించడానికి దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల నుండి డాన్స్ మాస్టర్స్ వచ్చారు. హిప్ హాప్, సాల్సా, బెల్లీ డాన్స్ కాంపిటీషన్స్ జరిగాయి. కాంపిటీషన్కి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ మాట్లాడుతూ ఇక్కడికి వచ్చిన మాస్టర్స్ డాన్స్ బాగా నేర్పిస్తున్నారని అంటున్నారు. Hi, I'm Nisar. I represent RSUDC's Bollywood group called Nach. I'll talk about Hyderabad International Dance Congress. This is a 3 days and night event. It consists of 2 segments. One is Hyderabad Salsa Congress and the other is Celestial Cyphers. Celestial Cyphers has actually gone international now. We have 2 international artists called Jade and B-Boy Differ, who has come here to take various workshops. They are training us in waving, popping, house, animation, old school hip hop and breaking. And trust me, it is like, learning from God. They are like the best and in their forte. The famous dance styles which we know is salsa, tango, paso doble, bachata, all this are a part of it.
apart from this, we are also taking care of styling, because when you come to Latin American style, styling is more important. That plays an important role. So we have special workshops for that as well from the best artists from all over India. We have Meher Malik, we have Rocky Punewala, who are masters in their style. So we are getting trained under them. Apart from this, we also have them performing. It is like a blessing for Hyderabad, I would say, to watch these performers performing here. ఇప్పుడు లైఫ్ అండ్ స్టైల్లో చిన్న బ్రేక్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్ అండ్ స్టైల్. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్లో హల్చల్ చేస్తున్న ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ గురించి మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. సానియా మీర్జా, ఇంకా బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీస్ అక్షయ్ కుమార్, బిపాసా బసు, రితేష్ దేశ్ముఖ్, లక్ష్మీ మంచు కూడా ఈ ఛాలెంజ్లో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసేస్తున్నారు. దీని గురించి చిన్న స్టోరీ చూసేయండి. ఆమియోట్రోఫిక్ లెటరోస్క్లెరోసిస్ అంటే ALS అనేది నాడీ వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించే వ్యాధి. దీనివల్ల మనిషి జీవోత్సవంలా మారుతాడు. అమెరికాకు చెందిన బేస్బాల్ ప్లేయర్ పెటే ప్రెట్స్ దీని బారిన పడ్డాడు. వ్యాధిపై అందరికీ అవగాహన కలిగించేందుకు కొత్త పంతా ఎంచుకున్నాడు. ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ ను తల మీద నుంచి పోసుకున్నాడు. ALS వ్యాధి కలిగించే బాధ నుంచి కాస్త ఉపశమనం ఇచ్చేందుకు ఐస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఒక మార్గం. ఆ వీడియోను యూట్యూబ్ లో పెట్టి ఇలా మీరు చేయగలరా అంటూ ఛాలెంజ్ చేశాడు. పెటే ప్రెట్స్ కూల్ సవాల్ని స్వీకరించిన వారు 24 గంటల్లోగా పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. లేని పక్షంలో $100 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కొంతమంది పార్టిసిపేట్స్ పెద్ద మనసుతో ఛాలెంజ్ పూర్తి చేసి కూడా డబ్బు చెల్లిస్తున్నారు. ఇవన్నీ కలిపి ఈ ఛాలెంజ్ ను ఇంటర్నెట్ లో సంచలనంగా మార్చాయి. పెద్ద సెలబ్రిటీలను అందరినీ బకెట్ బాట పట్టించాయి. ఐస్ వాటర్ ఛాలెంజ్ కి అనూహ్య స్పందన వస్తున్న నేపథ్యంలో ALS ఫౌండేషన్ ఏర్పాటైంది. ఆ ఫౌండేషన్ దీనిని ఒక పూర్తి స్థాయి ప్రాజెక్ట్ గా చేపట్టింది. వ్యాధి నివారణ గురించిన పరిశోధనలకు నిధుల సమీకరణ కోసం మార్గంగా మార్చింది. ఈ ఛాలెంజ్ ఇప్పటికే దాదాపు 10 దేశాలను చుట్టేసింది. $15.6 మిలియన్ రాబట్టింది. డేవిడ్ బెక్హామ్, సత్య నాదెల్లా, బిల్ గేట్స్, క్రిస్టియానో రొనాల్డో, జస్టిన్ టింబర్లేక్, జిమ్మీ ఫాలన్ ఇలా చాలా మంది సెలబ్రిటీలు ఐస్ బకెట్ కి సై అన్నారు. బాలీవుడ్ నుంచి అక్షయ్ కుమార్, రితేష్ దేశ్ముఖ్, బిపాసా బసు, అభిషేక్ బచ్చన్, సోనాక్షి సిన్హా వంటి వారంతా బకెట్లు కుమ్మరించుకున్నారు. సహజంగానే హాలీవుడ్, బాలీవుడ్ ని ఫాలో అయిపోయే టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు హైదరాబాదీ సెలబ్స్ ఐస్ బకెట్ విషయంలో కూడా ఆసక్తిగా రంగంలోకి దిగారు. హన్సికా మోత్వాని అందరికంటే ముందుగా తడిసి ముద్దైంది.
సానియా మీర్జా, బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ జ్వాలా గుత్తా, హీరో హర్షవర్ధన్ రాణే, నితిన్, ఉజ్వల్ బల్లా తదితర సెలబ్రిటీలు ఛాలెంజ్లు అందుకోవడమే ఆలస్యం బకెట్లతో ఐస్ నీళ్లను నెత్తి మీద కుమ్మరించుకుంటూ యూట్యూబ్లో చిత్తడి చేసేశారు. హర్షవర్ధన్ రాణేను గుత్తజ్వాల ఛాలెంజ్ చేస్తే రంగం ఫేమ్ కార్తికాను, రానా దగ్గుపాటి తదితరులను హర్ష ఛాలెంజ్ చేశాడు. యంగ్ టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్లోని సృష్టి ఆర్ట్ గ్యాలరీ వాళ్ళు ఎంఎఫ్ఏ స్టూడెంట్స్ వేసిన చిత్రాలను ఎమర్జింగ్ ప్యాలెట్స్ అనే పేరుతో ప్రదర్శిస్తున్నారు. కళాకారులు సృజనాత్మకత ద్వారా తమ ఊహకి రూపాన్నివ్వగలుగుతారు. అందులోనూ యంగ్ ఆర్టిస్టులు తమ ఆలోచనలను క్యాన్వాస్పై చూపడానికి మరింత ఆతృత కనబరుస్తారు. ఇలాంటి వారిని ప్రోత్సహించడం కోసం హైదరాబాద్లోని సృష్టి ఆర్ట్ గ్యాలరీ వారు ఎంఎఫ్ఏ స్టూడెంట్స్ వేసిన చిత్రాలను ఎమర్జింగ్ ప్యాలెట్స్ అనే పేరుతో ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ స్టూడెంట్స్ ప్రదర్శించిన చిత్రాల్లో అన్ని ప్రత్యేకమైనవే. ప్రతి పెయింటింగ్ మరో దానితో పోలిస్తే భిన్నమైనదే. మనిషి జీవన విధానాన్ని చూపే చిత్రాలు కొన్నైతే మరికొన్ని గాంధీజీ తానే స్వయంగా మగ్గం నేస్తుండడాన్ని చూపే చిత్రాలు. అక్రిలిక్ ఆర్ట్తో కొన్ని చిత్రాలకు రూపాన్నిస్తే మిగతా వాటిని వాటర్ కలర్స్తోనే అద్భుతంగా చూపించారు. ఎట్ ది ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది డే అనే పేరుతో గీసిన ఈ చిత్రాన్ని చూడండి. రోజువారీ పనులతో సతమతమవుతున్న మనిషిని తన జీవన విధానాన్ని 2 చక్రాల వాహనంపై చూపించారు. పాపీస్ అనే పేరుతో వాటర్ కలర్స్ మరియు ఎంబ్రాయిడరీతో సృష్టించిన ఈ ఆర్ట్లో మగ్గం నుండి వస్తున్న దారంతో అల్లుకున్న ఎర్రటి పూలు ఈ మగువ జడకొప్పులో ఒదిగిపోయినట్లు చిత్రించాడు ఆర్టిస్ట్. మనిషి ఒక చోటి నుండి మరో చోటికి ట్రైన్లో జర్నీ చేయాలనుకుంటే అతను ఎదురు చూసే విధానాన్ని ఒరిజినల్ ట్రైన్ టికెట్స్పై జర్నీ ఆఫ్ లైఫ్ అనే థీమ్తో మన కళ్ళ ముందుంచారు.
నగరాన్ని ఏరియల్ వ్యూలో చూస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఎచ్చింగ్ ద్వారా కళ్ళకి కట్టినట్లు చూపించాడు ఈ చిత్రకారుడు. మోనికా బిజ్లానీ అనే ఆర్టిస్ట్ జలచరం యొక్క రూపాన్ని ఇలా చిత్రంగా పెన్ అండ్ ఇంక్ డ్రాయింగ్తో చూపించింది. స్వాతంత్ర సమరయోధుడు గాంధీజీ మగ్గం నేస్తున్న ఈ ఆర్ట్ని గీసింది నరేష్ బల్లు అనే పెయింటర్. రమేష్ మాండ్లిక్ అనే ఆర్టిస్ట్ పేపర్ క్విల్లింగ్ విధానాన్ని అక్రిలిక్ ఆర్ట్ ద్వారా మన ముందుంచాడు. ఈ యంగ్ ఆర్టిస్టులను ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రదర్శిస్తున్న ఈ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ జూబ్లీ హిల్స్లోని సృష్టి ఆర్ట్ గ్యాలరీలో ఆగస్టు 31 వరకు నిర్వహించబడుతుంది. చూశారు కదా, మన ఇంట్లో స్పెషల్ అకేషన్స్కి కావాల్సిన షేప్లో కేక్ని ప్రిపేర్ చేయగల కేక్ ఎక్స్పర్ట్, అలానే ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ గురించి. ఇది ఇవాల్టి లైఫ్ అండ్ స్టైల్. మళ్ళీ కలుద్దాం.